ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഇന്ന് മലയാളത്തിലുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ചാനലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചാനലുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവനും മലയാളത്തിലാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ചാനലടക്കം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം. ഇതിന് 2 ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പറയുന്ന, അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്സ്, കാര്യങ്ങൾ, ട്രിക്കുകൾ, മെത്തേഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ. 2 രീതിയിൽ തോന്നും. ഇതേപോലെ ഇരിക്കാനാണ് ഇവൻ്റെ ടിപ്സും മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നാൾ ഇവൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണൂലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് തോന്നും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം നമുക്കൊന്ന് പേടി മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തും. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് about nothing because I don't have a specific topic to speak in English. So this video I'm trying to explain, or I'm trying to show that how can a normal Malayali, or how can a normal person who is not fluent in English or who is not an expert in English, still he can speak in English to someone, or still he can talk in English for at least maybe for 5 minutes, 10 minutes, because I'm not sure how long I'm going to talk in English. This is nothing like that. I'm just talking whatever it is going through my mind. That's all, right? So this video will show you, or this video will give you an understanding that okay, if I'm following this Siju Thomas, or if I'm trying the methods, if I'm practicing all these methods or these ideas will help to improve my English into this level. If this level is okay for me, yes, I can follow this channel. Why we are not speaking English? This is the biggest question, right? Why we cannot speak English? This is because mainly one of the reason you can say that we don't want to get any kind of judgment. As a Malayali, as a normal human being from anywhere in the world, we don't like to get judgment. What do you mean by judgment? Judgment means like if you speak in English, if you talk in English, you are going to make some mistake, right? And you don't want to make any kind of mistakes in your life. Why we don't want to make mistakes? Everybody, most of the successful person in the world, they're always saying that actually you have to make mistakes, right? All the scientists, all those wonderful people who discovered something, they used to say that you have to make mistakes and you have to learn from the mistakes. But still 99.9% of us, we don't want to make mistake. This is the one of the biggest reason we are not talking in English. Why? Because for example, during the school period, like when we were in the school, teachers used to say that you are not allowed to make any mistakes. Or when you were as a kid, or when you are in the school, your parents, your relatives, someone who is responsible, your tuition teacher, your class teacher, or anyone, someone who is senior than you, they used to say that you are not allowed to make mistake, or if you make a mistake, you will get punished, right? So there is a belief in our mind, if I'm gonna make any kind of mistakes, or if I make something wrong, if I did something wrong, I'm going to get punished, right? Because of my mistake, or for my mistake, I'm going to get punished. So to avoid that punishment, or to escape from that punishment, we always try to avoid the chances to make mistake. So this is one of the reason, you know that your brain know that when you are talking in English, when you are speaking in English, there are a lot of chance, or there is a huge possibility that you will make lot of mistakes. So there is another challenge in this video. I would request all the followers, all my subscribers, all those guys who are watching this video, this is a kind request that you have to count number of mistakes from this video, and you have to mention in the comment box, these are the mistakes, these are the grammatical mistakes, or these are the anything, the pronunciation, the grammar, or sentence structure, or accent, anything, whatever you find something mistake in this video, you can comment below, because I don't care about those mistakes. Because when you want to talk something in English, doesn't matter is it in English, or is it in Malayalam, or in any language. When I'm talking in Malayalam, yes, I don't speak fluently like tuck 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 tuck. No, not in that way, right? When you are talking in Malayalam to any of your friends,
you use in a different pattern. You use like so many poses, you use so many ups and downs. Sometimes you speak very fast, sometimes you speak very slow, sometimes you stuck because you don't get an exact word for that particular situation. This is applicable in any language. So when you are talking in English, the same situation is applicable. You can speak in a different wavelength, different speed, different accent, different mode. You can stop, you can think for your words, you can substitute the words with some other words. You don't know the exact words, you can still do that actually, right? When it comes to English, why there are a lot of conditions, right? Okay, when you are talking in English, no, you have to do like this. When you are talking in English, no, you have to do like this. When you're talking in Malayalam, no, nothing to worry about this. It's okay, man. It's your own language. You talk in whatever the way you would like to talk, right? But when it comes to English, no, there are certain rules and regulations you have to follow. Who told you that? No, there are no certain rules, or there are no certain things that you have to follow. But yeah, obviously any language has something to follow, but it is not compulsory. This is your creativity. This is your choice of freedom. This is your complete option that you can speak in the way how you wanted to talk. This is how I'm talking to others. Depends on the situation. Sometimes I speak very slowly, sometimes I speak little bit faster. If you are expert in some particular subject, yes, you can talk. But if you are not expert in that subject, if you are not like, if you are something like a kind of amateur in that area, still you have to speak slowly. So this video will give you an idea that when you are talking in English, no more conditions. This is your area. You can decide how to speak.